Good morning to everyone. Operating system law. Today we are going to discuss about the types of operating system, whereas we have the different types of operating systems, whereas the first one is the batch operating system and single user operating system and multi-user operating system and multi-programming operating system and time sharing operating system and multi-processing operating system and real-time operating system. These are all are the different types of operating systems. Whereas what do you mean that we are dividing into different types based on the speed and performance and accessing of the different processors in the single operating systems. Based on that, we are classified into different types of operating system. That is, the batch operating system is the accepts the job and places then in a queue to wait of execution. What do you mean that? In the queue format, the instructions are arranged in that particular operating system and it will be executing the one instruction after another instruction, which is in the format of queue. That is the it is also this process called also spooling, and essential then it is essential for the jobs are placed in the queue disk unit and execution time become available, and the operating system selects the job based on the priorities from the job queue. What do you mean that? It will be when the OS accept the instruction, at that time the instructions are given or ordered in a priority wise based on the priority. What do you mean that? Priority means it will be which one is accepted first. At that time ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యాక్సెప్టింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది ప్రాసెస్ అయ్యిద్ది, తర్వాత నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది ప్రాసెస్ అయ్యిద్ది. అంటే 1 2 3 4 ప్రియారిటీ అనేది గివెన్ బై ద ఓఎస్ అండ్ ఇట్ విల్ బీ ప్రాసెసింగ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డన్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డన్ ద వర్క్ based on the OS. Based on that, it will be performing. What do you mean that? The instructions are arranged in a queue format. Queue is nothing but the one by one, and it will be executing the instructions one by one. Based on that, it is the batch operating system. Whereas the single user operating system, is allows only one user request. It will be allowing the only it performing the only single person instruction only. It performing it executing only one instruction at a time, and it will be worked on the only one computer, and it is time known as the single user operating system. One computer accepting the one person instruction, at that time it is known as the single user operating system. And we cannot run more than one applications or more than one instructions. ఒకటే ఇన్స్ట్రక్షన్ని ఒకటే అప్లికేషన్ని రన్ చేస్తుంది, నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ని రన్ చేయదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్ అనదర్ ప్రోగ్రామ్ వీ విల్ క్లోజ్ ద కరెంట్ అప్లికేషన్. ఒకటి రన్ కావాలంటే ఇంకోటి క్లోజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద సింగిల్ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ MS-DOS. DOS stands for disk operating system. Whereas the multi-user operating systems are the operating system allows the number of users instructions, a number of users applications. It performs the number of users applications or instruction at a time. It is known as the multi-user operating system. Each user will be provided a terminal connected to a single computer. It will be with the help of the terminal, the operating system will be providing the number of connections to the number of processors, whereas the terminal is major important. With the terminal, it will be connected to number of users processors, number of users systems, and it accepting the number of users instructions, and it performing the number of user applications. And one computer is the main computer, and remaining that is called as the main computer is a server, and the substituted computers or other వర్క్. వేరే ఇది సర్వర్కి నెంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ని కనెక్ట్ చేసి దాని ద్వారా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ వర్క్ చేస్తే దాన్ని మల్టీ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటారు.
the main computer will be connected to with the CPU and other parts, whereas the other computers we are only the monitors or keyboards, that is the subsidiaries ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్. ఒకదానికి మెయిన్ కంప్యూటర్కే సర్వర్ ఉంటుంది. ఆ మెయిన్ కంప్యూటర్ సర్వర్ తోటే నెంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ యొక్క ఏంటిది మానిటర్స్ని కనెక్ట్ చేస్తాం. ఆ మానిటర్స్ వర్క్ డన్ జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద మల్టీ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. దట్ ఈస్ ద మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ ద capability of a CPU to execute two or more programs concurrently. It will be multi-processing operating system, multi-programming operating system designed for the personal computers called the concurrent processing operating systems. The multi-programming capability is accomplished through the operating system, and essential two or more programs are stored concurrently in ప్రైమరీ స్టోరేజ్. నెంబర్ ఆఫ్ కాంకరెంట్గా అంటే కరెంట్గా ఎన్నైతే వచ్చినాయో అన్నిటిని స్టోర్ చేస్తుంది. ఆ టూని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఏంటిది నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ని అదేంటిది ప్రియారిటీ ఫార్మాట్లో అరేంజ్ చేసి దాన్ని ప్రైమరీ స్టోరేజ్లో స్టోర్ చేసి it will be performing the work on that particular application. That is, and the CPU moves from one program to another and partially executing each program in turn. At a time అయితే ఏమైతే నెంబర్ ఆఫ్ టూ అప్లికేషన్స్ రన్ అయితే దాన్ని మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ అంటాం. మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే టూ అప్లికేషన్స్ ఎట్ ఏ టైం ఆపరేషన్ జరిగేదాన్ని మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాము. ఇట్ విల్ బీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ఆర్డర్ ఇన్ విచ్ దే ఆర్ రీడ్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్. ఏ ఆర్డర్లో అయితే అది యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటుందో, ఏ ఆర్డర్లో అయితే అవి ఉంటాయో ఆ ఆర్డర్లోనే ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది. అండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఎట్ ఏ టైం. ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓన్లీ వన్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓన్లీ వన్ టైం ఎట్ ఏ టైం ఒకటే ప్రోగ్రామ్ కానీ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుద్ది ఒకదాని తర్వాత ఇంకొకటి చేస్తుంది, దాన్ని మల్టీ ప్రోగ్రామ్. కానీ యాక్సెప్టెన్సీ మాత్రం నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ని ఒకేసారి యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ అ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అండ్ టైమ్ షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ద టైమ్ షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ allows access to a CPU and data files through remote టర్మినల్స్. నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ నుంచి డిఫరెంట్ టర్మినల్స్ నుంచి ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ బి యాక్సెప్టింగ్ ద ఏంటిది CPU అండ్ డేటా ఫైల్స్ అనేవి డిఫరెంట్ టర్మినల్స్ నుంచి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ నుంచి డిఫరెంట్ టర్మినల్స్ నుంచి యాక్సెప్ట్ చేసి ఎట్ ఏ టైం పర్ఫామ్. అండ్ టైమ్ షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఏ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ which shares the CPU time. It will be based on the time it will be performing the work. టైమ్ షేరింగ్ ప్రాసెస్లో పర్ఫామ్ జరుగుద్ది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ఇన్ ద టైమ్. ఏంటిది అవి ఏంటివి అంటే యూనిక్స్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ టైమ్ షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ ద యూనిక్స్. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ ఇస్ ద మల్టీ ప్రాసెసింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, మల్టీ ప్రాసెసింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టము. అండ్ ఏ మల్టిపుల్ multiple operating system, multi-programming operating system. It is the contrast under multi-programming and single user operating system. Two or more CPUs are connected together, and the type of multiprocessing occurs the different support of batch processing and బ్యాచ్ మోడ్ అండ్ మెనీ రిమోట్ టర్మినల్స్. డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో ఉన్న సిస్టమ్స్లో నుంచి కూడా సిపియూస్ని కనెక్ట్ చేసుకొని దాని ద్వారా వర్క్ చేసేది మల్టీ ప్రాసెసింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అండ్ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ద that is the real-time operating system works towards providing the immediately and processing and also responding the user commands. ఇమ్మీడియట్గా మనం ఇచ్చే రిక్వెస్ట్ని అది యాక్సెప్ట్ చేసుకొని దానికి సిచ్యువేషన్ ప్రకారం కమ్యూనికేట్ అయ్యేది రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రాసెస్ కంట్రోల్ అండ్ స్పెసిఫిక్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ఏరోప్లేన్ కంట్రోల్. వేరాజ్ ద ఏంటివి ఇప్పుడు టికెట్
మనం ఆన్లైన్ టికెట్ బుక్ చేసినాం అనుకోండి, ఇమ్మీడియట్గా అది రెస్పాండ్ అవుతుంది, టికెట్ బుక్ అయిందా కాలేదా ఏం జరుగుతుంది అనేది. దట్ ఈస్ ద రోబోటిక్స్ అనేది, కంప్యూటర్స్ అనేవి కూడా ఏంటివి రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేస్తాయి. అండ్ మల్టీమీడియా అండ్ యానిమేషన్స్ ఆల్సో యూజింగ్ ద రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. వాళ్ళు లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేసి వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ని రన్ చేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే రియల్ వరల్డ్లో కమ్యూనికేట్ అవ్వడం. అండ్ అది ఇప్పుడు ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్కి ఎమ్మటే రెస్పాండ్ అయ్యి మెసేజ్ ఇచ్చేదాన్ని ఏమంటాము రియల్ టైం. అది ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద రియల్ టైమ్ OS. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్.